of process costing. Process costing is a costing method. Please remember, it is a costing method. So process costing is a method of costing. It is a method of costing that is used. This method of costing is applicable where homogeneous products are produced or homogeneous products are manufactured. Where homogeneous products are manufactured, in that case, this costing technique is applicable. Okay. And next condition is that the homogeneous products must be manufactured in a continuous basis. In a continuous basis with series of sequential process. With series of sequential process. Clear? The first, process costing is a method of costing. Second, process costing is applicable where homogeneous products are there. Third, the production process must be continuous one. Next, the production process must be consist of series of process, series of sequential process, chronological process. Clear? Sequential process means after completion of the one process, automatically it will be processed to the next process or switch over to the next process and so on till we are going to get the finished products or end product. So what is the purpose of this process costing? To ascertain the cost of each process and the total cost of finished goods. Did you understand? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. The objective of process costing is to ascertain the cost of each process. Cost of each process. Let's say we are manufacturing a particular product. Product name is A. So it is going through, let's say, 3 process. In step 1, we are processing in first process P1. In step 2, again we are processing with P2. And in step 3, we are processing with P3, and finally we are getting the finished goods or finished products. Are you getting my point? So when this final A product we are getting at the end of the process 3. Clear? So here when we are putting some input or some what you can say input as well as some other materials or other expenses, so at the end of each process we can able to ascertain what is the amount of cost incurred under each and every process. In process 1, what is the amount of cost? In process 2, what is the amount of cost? In process 3, what is the amount of cost? So finally, in the process 3, we are going to get the total cost of these finished goods. So here finished goods is A. We can able to know what is the total amount of cost incurred in order to produce A. Goods A. So main purpose is to know the cost of each process and the total cost of finished units. Total cost of finished units or finished goods. Clear? So it focuses on accumulating cost by process or departments rather than by individual job. It will not focus on individual job. It will focus on the process or department. Process or department. So it has to simply focus how the amount of cost accumulated in each process or each department. You can ask me one question, why it is important to know the cost of each process or each department? It is quite essential or important to know the costs incurred in each and every process by the management for the purpose of cost control Cost as well control. as cost reduction. If you are directly getting the cost of finished goods without any process cost, so it is quite difficult to take the decision to control the cost or to prevent the cost or to take some precautionary measures in order to minimize the cost. Our aim or objective is very clear from the inception of the
what we can say, our discussion, I have already mentioned that the main objective of cost accounting is to minimize the cost and maximize the profit. Clear? So that's why its focus is accumulating cost by process or department rather than by individual job. So here we are not going to compute the cost for individual job. Clear? What are the characteristics of this process costing? First one, product must be homogeneous product. That means identical product, similar product. Okay, so these kind of products, for production of this kind of products, we can apply the process costing. Clear? All units produced must be identical. गोटे प्रोसेस आमे तैयारी कले सेतरे 5टा 10टा बा 50टा जिंस बाहर माने प्रोडक्ट वेराइटीज ऑफ प्रोडक्ट मस्ट नॉट बी देयर. सो जो प्रोडक्ट आमे तैयारी करछंती ऑल प्रोडक्ट मस्ट बी सिमिलर और आइडेंटिकल. Continuous production must be there. Continuous production means the flow of production must pass from one process to other process, and finally we are going to get the end product or finished goods. So manufacturing is ongoing. It is not discrete jobs. The process is not discrete. It is ongoing process. Again, process must be sequential. So if we are fixing here, let's say this is the process 1, this is process 2, and this is process 3. That means after completion of process 1, automatically it will transfer to process 2. Directly, it may not be transferred to process 2. Okay. So in process 1, let's say we are putting some input like your raw material, labor or other. So automatically at the end of the process 1, the entire amount will be transferred to process 2. Again, in process 2, some inputs are there. So after that, we will get the total cost of process 2 and will transfer to process 3 and so on. So it consists of sequential flow of production. Product must flow from one department to the next department without breaking the sequence. Again, cost accumulation by the department. In each and every department or in each and every process, cost must be accumulated. So what are the costs? It may be direct material, direct labor, or manufacturing overheads. So that must be tracked under each and every process. And work in progress of inventories may be also there. So it is common at the end of each period in each department. Work in progress is common. आमे 3टा प्रोसेस रे मने करंतु जिंस तयारी करछंती जोटा प्रोसेस 1 रे कंप्लीट हे जाई प्रोसेस 2 रे कंप्लीट हे जाई किंतु प्रोसेस 3 को से ट्रांसफर हे जे नाही. सो व्हाट इज इट? दिस इज नॉन एज योर सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट, partly completed, partly not yet completed. So in that case, what we'll do, we'll get the work in process of the inventories, semi finished. Clear? So these are the essential characteristics of process costing. Is it clear to all of you? Are you getting or not getting? Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Okay, good. So now let us differentiate between the process costing and job order costing. Let's say you are getting one question in your exam that differentiate between process costing and job order costing. So what are the points or what are the basis you need to take in order to distinguish between process costing as well as job order costing? So these are the features or some base I have already taken. On the basis of that, we can able to distinguish between the process costing and job order costing. So when we are talking about product type in process costing, as we have already discussed, homogeneous and identical units of goods are produced. Homogeneous and identical units of goods are produced. But in job order costing, unique or customized products are produced. Unique or customized products are produced. मने करंतु आमे गोटे कोन मु एग्जांपल नै परिबी. मने करंतु आमे शू तयारी करछन.
सु कहीं आपण जदि आमे कहिबा जे जेतेबेले जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग कथा आमे कहउचंती कहीं यूनिक कहिबा गोटे स्कूल रे आपण यूनिफॉर्म बा सु ठीक अछि आपण टोटल यूनिफॉर्म को आपण देइचंती कोटेशन रे बुझी पाले ना नहीं जो कोटेशन रे पर्टिकुलर स्कूल पर यूनिफॉर्म नेले से पर्टिकुलर स्कूल कोन बोर्ड देइथबो से यूनिफॉर्म रो क्लॉथ माने कपड़ा रो कोन स्पेसिफिकेशन बा क्वालिटी रहइबो दैट इज क्लियरली मेंशन से कपड़ा रो कलर केमिति हबो दैट इज क्लियरली मेंशन तार जो पिलांकर शू बा तांकर जो बेल्ट ओके सेगुडा को कोन रहइबो पूरा पर्टिकुलरली गोट स्पेसिफिकेशन थिबो ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्पेसिफिकेशन on the basis of their requirement we are manufacturing their product okay so here we are taking a particular job बेले बेले कोन करते आमे माने करंतु जो लेद रे तयारी होची मशीन गोटे कस्टमाइज्ड मशीन आमे तयारी करे पई गोटे कंपनी को आमे देले कोन ऑर्डर that is also unique product that product is unique similar products are not produced जेमति स्कूल यूनिफॉर्म कहली स्कूल यूनिफॉर्म आपण कोन जे कोनसी लुगा दुकान रे गले पाइ जिबे जेकोसी लुगा दुकान रे गले सेमति पाइबे जो पाखा पाखी स्कूल रो थिबो लुगा दुकान दरकार पड़ले से कहबा आपण आज्ञा एई कॉलेज की एई स्कूल रो यूनिफॉर्म रखुचंती यू मेक इट but in that case what happens actually the school may put the order to the manufacturer that these are the specifications of the uniform of our students so please supply this quantity of uniform along with other accessories जेमति आपण शू कहबे तांगर सॉक्स कहबे बा आपनकर बेल्ट एवरीथिंग so here this is the case of your job costing job order costing that means the manufacturer is taking the order of that particular job on the basis of the order of the customer order or demand of the customer the manufacturer has to manufacture the product so in job order costing it must be unique and customized products are there production flow if you see production flow in process costing it is a continuous and it is sequential you cannot jump by deviating one process to other process it is a continuous after completion of process 1 automatically it will move to process 2 pass through process 2 then it will reach at the process 3 after processing in process 3 finally let's say we are going to get the finished goods or finished product jodi tinita process achi sei case re ame tin number at the end of the 3 process 3 we will get the finished goods or finished product kintu ei case re kon ho jobs are discrete or it may be batches जेमिति यूनिफॉर्म कहली गोटे बैच ओके आपण जदि प्रिंटिंग प्रेस करूछंती गोटे स्कूल रो कहबो बा गोटे कंपनी रो कहबो से प्रोस्पेक्टस ता हमरो एई डिजाइन रो हबो एई पेपर लागिबो हमको गोटे प्रोस्पेक्टस तयारी करी कि दियंतु केते ना 1000 5000 सब 1000 5000 यूनिट जदि से तयारी करिबो इट मे बी बैचेस ओके आ जॉब जदि इंडिविजुअल जॉब आपण दोछन दैट इज योर जॉब जोटा कहउछन इंडिविजुअल प्रोडक्ट दोछंती इन दैट केस दैट मे बी योर डिस्क्रीट जॉब आल्सो ओके so next is cost accumulation on the basis of cost accumulation we can Okay. differentiate सर जदि P2 टा होची कंप्लीट हेनी सीक्वेंस रे से कोन नेक्स्ट P3 की जाई परिबो को कहले सर माने कहते P1 is completed process 1 is completed process 2 is not completed so whether we can go to process 3 no in process costing that is not possible you Okay. cannot go you cannot move okay बुझी पाले ना नहीं it consists of series of process sequential हमें कहउछन sequence maintain करिवा सेटा तो आपण जो एग्जांपल दोछन in that case sequence break yes or no sequence is already broken yes sir Yes, sir. okay so that cannot be possible in that case process costing shall not be applicable so cost accumulation by each department or each process there must be some cost accumulation that must be cost must be incurred at the end of each and every process and in job order costing for individual job cost will incur unit cost average over total unit but here unit cost is calculated on the basis of each and every job जेकोसी ऑर्डर नौचंदी बा जॉब नौचंदी ता बेसिस रे हमें यूनिट कॉस्ट कंप्यूट करबा एई केस रे यूनिट कॉस्ट केमिति हमें करचंदी व्हाट इज द टोटल यूनिट एंड व्हाट इज द टोटल कॉस्ट वी हैव ऑलरेडी incurred at the end of the final process
এই যে एग्जांपल নেলে আমি তিনটা প্রসেস আছে কিছু প্রোডাক্ট থিব পাঁচটা প্রসেস বি দরকার থিব ছটা প্রসেস দরকার থিব at the end of the process we'll get the total cost of production so total cost of production divided by total units we'll get the average that is how we are going to compute the unit cost but in case of job costing what we are doing it is calculated for each and every job after completion of a particular job what is the amount of cost incurred that is known as unit cost work in process inventory how we are making the treatment of working process inventory common at the end of each process at the end of each process it is common we'll get since it is passing through various process so before going to the final process what we are getting that is our work in progress semi finished goods okay in a job order costing traced to specific job जे कौन सी गोटे जॉब नउछंती सेही जॉब को हमें ट्रेस आउट करके अबे फाइंड आउट करे परिबा examples of process costing where it can be applicable on oil refinery food processing units chemical industries or textile industries जोटा हमर अछि आपण स्पिनिंग मिल फास्ट आपण सूता नेले सूता रु कपड़ा तयारी करिवे कपड़ा रु तापरे आपण माने करंतु ड्रेस मटेरियल बा अदर किछि cloth material तयारी करछंती so it consists of series of process so job order costing is applicable in case of construction printing मु कहि सरिछि custom furniture आपण ऑफिस पई गोटे कस्टमाइज फर्नीचर दरकार ओके बा आपण घर पई बा ऑफिस पई आपण कहउछंती बिजनेस पई आपण गोटे कस्टमाइज सोफा दरकार टेबल दरकार चेयर दरकार so in that case job order costing is applicable is it clear did you understand Yes, sir. Yes. very good so how cost flow in process costing this look the flow of cost happens in process costing in this way with step number 1 2 and 3 first we must put in the first process direct material direct labor and direct overhead so these are charged to each process बुझले ना हम जदी प्रोसेस 1 आसुची ए प्रोसेस 1 रे हमें देले इनपुट मटेरियल so input material देला पर ये प्रोसेस अब प्रोसेस है कि what will get at the end of the process 1 we'll get some output yes or no here we are Yes, sir. getting input Yes, sir. we'll get output so that output will be switch over to the next process as input again एठी रहिला माने कर सेकंड प्रोसेस रे आपन कर आसला इनपुट ये पुनी प्रोसेस हे कि चलिला so we'll get the output of process 2 again output of process 2 will be the input of process 3 clear again Yes. input of process 3 will be output of process 3 तो एठी इनपुट कोन दमा देखंतु एठी जेतेबेले इनपुट आमे दउछंती वी मे प्रोवाइड डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर आउट डायरेक्ट ओवरहेड in each process so at the end of the process total cost is divided by the number of unit produced to get the unit cost of material एटे total आमे देले तो at the end we can able to get what is the per unit cost or what is the total cost incurred in each and every process so if there is WIP work in progress or work in process use equivalent units to assign cost जदि work in process रहिला केते परसेंट complete 50% complete 60% complete 30% complete on the basis of that we will find the equivalent units of production that calculation is required Sir, Clear? equivalent unit means? इक्विवेलेंट यूनिट माने माने करंतु आपण 1000 यूनिट को देई छंती प्रोसेस 2 रे अछि सेटा माने करंतु 50% कंप्लीट हेछि आमे जतेबेले प्रोसेस कॉस्टिंग फॉलो करछंती गोटे एट द एंड ऑफ द माने प्रोसेस वी आर गेटिंग द कंप्लीटेड यूनिट जोटा कहउछन आपण फिनिश्ड गुड्स बुझी परछन ना नै आउ किछिटा आपण प्रोसेस रे अछि से जो प्रोसेस रे अछि 50% कंप्लीट हेछि तेन करी 50% यूनिट को हमें ले जिबा से व्हाट इज द अमाउंट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट एंड व्हाट इज द
amount of equivalent unit. If we'll add total, we can able to get the total unit. So why we need total unit? Because total cost divided by the total unit, we can able to get the cost per unit. Is it clear? Yes. We'll discuss how to compute equivalent equivalent product in process costing just later. So this is one example I have already taken. You can take the snapshot of this example to provide me the data because I am going to prepare the process account. Right now, we are going to discuss how to prepare the process account. Anyone of you, can you read the question? Yes, sir. Please proceed. Direct material, direct labor, direct expenses is given. Left hand side question is given, use a start example. I have already mentioned in our earlier class also. Don't leave any part of the question. If question is given, question number is given, don't forget to read the question number. Please remember. Prepare process account and calculate total cost of production from the given Okay. data. The indirect expense of rupees 1275 should be a portion on the basis of wages. Okay. What we are going to prepare? Step by step we'll go. First, we need to prepare the process account and calculate total cost of productions from the given data. So ଯେତେବେଳେ ଆମେ calculate କରିବା total ମାନେ process prepare କରିବା process account at the end of each process we can able to know what is the process cost. Clear? And finally, when we are going to prepare the end process, we will get the cost of production. Isn't it? Cost of, yes, sir. Okay. Next, the indirect expenses of 1275 is given. That should be apportioned. That must be segregated or that must be allocated to different process on the basis of the wages. Wages mane केमिति कौन बुझुଛନ୍ତି? लेबर Yes, sir. Very Labor, sir. good. ये जो लेबर देइची ओके ये जो लेबर देइची ए लेबर बेसिस रे हमें ये करबा तेबे एठी लेबर कॉस्ट केते देइची 1200 3000 एंड 900 ओके व्हाट इज द टोटल अमाउंट 12 plus 30 plus 9 what is the total 5100 isn't it? Yes, sir. Okay, 5100 if you are going to make the ratio, how to make the ratio? 12 is to 8 में 12 is to 30 is to 9 कर दबा हाँ ना नहीं simplified कले क्या था 4 is to 10 is to 3 am I correct? Yes, sir. अच्छा ए जो 5100 अच्छी टोटल एटा होची कोन 5000 सॉरी एटा 5100 हमें कहले टोटल नट 5100 में डिवाइड 5100 मींस व्हाट एटा को मुने भी 1200 डिवाइडेड बाय 5100 Yes, sir. ओके ए कथा छाड़ तो आपण लिव इट वर्तमान यू गॉट ए रेशियो पाई गले तो 4:10:3 Sir, एटा को ऐड कर देल तो 17 होजी ना 14 plus कोटा 4 ऐड कले 4 plus 10 plus 3 equal to 17. So 17 part equal to 5100. One part is 300. नहीं नहीं हमें सेमिति केमिति सेग्रीगेट करिया 14 plus 17 अच्छा फर्स्ट पार्ट टा केते हबो 4/17 टोटल 4/7 इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस केते अछि into 1200. 1275 4/17 into 1275 are you Yes. getting or not? Yes, sir. Yes, sir. Yes or no? Yes, sir. Just a minute.
ओके रेशियो लेबर टा केते देछि हमर 12:30:9 टोटल आमे केते लेले 4:10:3 yes or no Yes, sir. तो फास्ट जेते बेले डिपार्टमेंट एक्स को केते चार्ज करिबा डिपार्टमेंट एक्स को विल चार्ज 4 टोटल by केते 4/17 17 into 1275. into 1275 yes or no Yes, sir. department y will be charged 10/17 into 1275 department z will be charged 3/17 into 1275 isn't it Sir. Yes, sir. ए जो 1275 टका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस छी फाइनली ईच प्रोसेस को हमें एतिके एतिके चार्ज करिबा Sir. ओके क्वेश्चन इज गिवन दिस इज material cost of each and every department और ए प्रोसेस केतेटा प्रोसेस अछि तीनटा प्रोसेस x y z Actually, labor cost is given direct expenses fuel carriage works overhead is given and side by side here indirect expenses is also given sir. isn't it Yes, sir. now we are going to prepare the process accounts ଆପଣ did you take ପ୍ରୋସେସ the ୱାଇଜ screenshot ପ୍ରୋସେସ ୱାଇଜ screenshot ଆପଣ ନେଲେ କି ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ କରିବ ପ୍ରୋସେସ ୱାଇଜ ହେଇଗଲା କଣ sir. କହୁଥିଲେ sir ଶତପତି sir କଣ କହୁଥିଲେ କିଏ ସେଇଟା ପଚାରୁଛନ୍ତି କଣ ହଉଛି ପ୍ରୋସେସ ୱାଇଜ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ କରିବାକୁ ପଡିବ ହଁ equally କଣ ଆକାଉଣ୍ଟ ଆମେ ତିଆରି କରିବା ବା ଯେମିତି ଆମେ ଆକାଉଣ୍ଟସ ପଢିଲା ବେଳେ ଲେଜର ଆକାଉଣ୍ଟ ତିଆରି କରିଥିଲେ ଇଚ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଭ୍ରି ପ୍ରୋସେସରେ ଆମେ ଲେଜର ଆକାଉଣ୍ଟ ତିଆରି କରିଦେବା ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏବେ ଆମେ କରିବା तो ये क्वेश्चन टा आपण नेले कि नहीं डेटा इंफॉर्मेशन बिकॉज आई एम गोइंग टू यूज माय व्हाइट बोर्ड इंस्टेड ऑफ दिस पीपीटी दैट्स व्हाई आई एम Yes. आस्किंग नियाला sir, नियाला. ओके चलिए वेरी गुड is my note visible is my notebook visible to you yes or Sir, no yes. right now we are going to discuss about this process account or put this marginal costing. So what we are going to prepare, we are going to prepare the process accounts. So let us go for the solution. You know how to draw the ledger? सब तो accounting पढ़ी थी पे ना नहीं? Sir. So process account at a co-process X. XX. Clear? Okay, ମୁଁ ଏଠି mention clearly कर दूँची process X account. Okay. मो लेजर फॉर्मेट आ एते डिटेल जेमती ड्रॉ करबा कथा करू नाही आपनको माने जेमती आपनकर डेट पर्टिकुलर्स बा फोलियो अमाउंट लाइक दैट सो डायरेक्टली आई एम ड्राइंग दिस इज माय प्रोसेस अकाउंट Sir, we can use directly vertical format here. हाँ वर्टिकल नो इशू टी फॉर्मेट वी कैन यूज ठीक है दिस इज अमाउंट
So here I am taking again process Y account. And here I am using process Z account. Clear? Sir. Okay. So here I have already mentioned two column Y because I have to write the amount. So left hand side is debit and credit, you know, everything you need to put. Debit, credit. Clear? So tell me, in the first process, what are the costs associated in first process? So left hand side must be start with 2 and right hand side must be start with Y. I hope you know everything. Sir. Yes or no? Yes, sir. Okay. Five तो process X रो कौन कौन expenditure अछि मते कहंतु? material. First material cost अछि हो ना नहीं? Sir. Two materials केते amount कहंतु? Material. 225 हाँ, two materials amount केते कहंतु? क्वेश्चन आपन कहली बा स्क्रीनशॉट नबा पई नै छथि आपण माने 2250. 2250. Okay, please provide me correct information. Sir. ଆପଣ ଯଦି wrong input ଦେବେ automatically result will be wrong. Please remember. Next, Then labor. two Labor. labor. Okay. Labor केते देइछि? 1200 1200. Next. direct expenses Next, two direct expenses. Okay, direct expenses. Under direct expenses कौन देइछि direct expenses? I think Fuel. 2-3 direct expenses are there. Fuel. Okay. Fuel. First होउछि fuel. Fuel how much? 300. well 300 300. Okay. Next. carriage Two Carriage. 200. Carriage how much? 200 200. 200. What else? works Two- overhead Out director किसी देइछि की? works overhead Two Okay. works. So, 2 works overhead. ठीक अछि. Works overhead how much? 1890. 1890 1890. You just add these three. Yes, sir. ତିନିଟା add କରିକି ମୁଁ ଲେଖୁଛି direct ବି ଆପଣ outer column ରେ ପକେଇ ପାରିବେ. No issue. Sir. 2390. Sir. 2390 is my direct expenses. Next, Then indirect indirect expenses more thila. Sir, indirect expenses. So, indirect expenses. 4/17 into 1275. केते आसिला मते That कोन is- कंप्यूट करिके? 300. 300. Correct. 300. आउ कर 300 आसिला? नहीं. हमें 1275 into फास्ट केते कहली 4/17 ना केते? 300. 4/17 into 1275. ओके. तो केते आसुची 300? 300. ओके 300 आसिला. ठीक अछि. तेबे टोटल एठी आपनर केते हैला? डेबिट साइड रे मते कहंतु व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ input cost you have already provided? 2250 plus 1200 plus 2390 plus 300. 6140. 6140. So simply आमे कौन करिबा ए क्रेडिट साइड रे बाय ट्रांसफर टू आमे एटा को कोडी के ट्रांसफर करिबा. So process Y. वेरी गुड. प्रोसेस Y. Y. X रु Y को ट्रांसफर करिबा केते 6140. बुझी पाले ना नहीं? Sir. तो एठी हमर क्रेडिट साइड केते रहला से 6140. 40. बोथ साइड बैलेंस. Sir. यस और नो? अच्छा प्रोसेस Y रे कोन नबा ए जो प्रोसेस X रु ट्रांसफर हला एटा प्रोसेस Y को जीवन नहीं. Two वेरी गुड. टू प्रोसेस 40.
To process X. To process X. Yes or no? 6140. Again, it is all लिखिथिले. To direct material. To labor. To direct expenses. Are you getting or not getting? To indirect expenses. बुझी पारछंती? Sir, sir. Direct material कुहंतु केते अछि? Seven- Process Y रो 750. 750, 750. Labor 3000. 3000. okay. Then direct Expenses, direct expenses तीनिटा जाक मिसै कि मते कहंतु आ मु टोटल आउ लेखु नाही इठी. Fuel, carriage, works overhead. बुझी पारछंती ना नाही? Sir. Fuel plus carriage plus works overhead. तीनिटा जाक 30 ऐड करके मते कहंतु 3080 sir. केते आसिला? 3080. 3080. 80. Good. Indirect expenses कहंतु 1275 into 10 by 17 into 17. 750. 750. Is it correct? Yes, Yes or sir. no? Correct. Yes sir. Okay, Correct sir. very good. दी जण तीन जण एट ए टाइम जदी कंप्यूट करिवे जदी इनकरेक्ट थिबो बा रॉन्ग थिबो हमें ताको रेक्टिफाई करि परिबा. That's why I am asking. ठीक है? तो tell me what is the total input cost here in process Y? Sir. 13,720. 13,720. Is it correct? Others please. ठीक ना भूल मते कहंतु. Yes sir. 13,720 is the correct. $13,720. Correct figure sir. Okay. 13,720. मो वॉइस ब्रेक होची कि आपन को सुना जाउनी? Sir, सुना जाऊ sir. सुना जाऊ sir. सुना जाउची. Okay. So by कौन करिबा एठी? Process Transfer to process Z. by transfer to process Z. केते ट्रांसफर करिबा? 13,720. 20. Clear? एटे process Z रे पुणी कौन लिखिबा? To process Y. Y. To process केते? Y. केते amount? 13,720. 1020. 13,720. Again, to raw material, to labor, to direct expenses. Yes or no? To Yes. indirect expenses. Sir. हाँ या नहीं? हाँ sir. कहंतु कौन कौन अछि? Direct material केते? 300. 300 sir. 300 ଅଛି, Okay. 900, Then 900, 900. 900. 400, Direct expenses तीनटा जाक मिसै कि मते कहंतु केते हला तो? 2375 sir. 2375. Is it correct? Yes sir. Yes, sir. Indirect 225, 17 into 1275. 225, 225. Yes, sir. 225. Okay. कहंतु केते आसिला टोटल टा? $17,520. 17,520. टे क्रॉस चेक करंतु आउ जदी जणे अधे के कंप्यूट करिवे हमें जानि परिबा. Yes, sir. Correct. 17,520. 17,520. Okay. So it is जो 17,520 हमें नेले. That is the cost of production. That is the cost of production. 17,520. Are you getting my point? जदि क्वेश्चन रे देई थांता माने करंतु आपण 1000 यूनिट प्रोडक्शन करूछंती पर यूनिट केमिति कंप्यूट करथांते
17,520 divided by 1000. 1,000. Clear? बुझी पाले ना नहीं? Yes, sir. Good, sir. This is how we are going to compute the Process cost in each and every process by process costing. प्रति प्रोसेस रे केते कॉस्ट हमर इनकर होछि हमें जानि परिबा. हमें ईच एंड एवरी प्रोसेस को जदी फोकस करूछन हमें कोन जानि परिबा ना सपोज प्रोसेस वाई कथा कहिबे आपण एटी डायरेक्ट एक्सपेंसेस केते होछि. जदी डायरेक्ट एक्सपेंसेस आसुछि माने करंत आपनकर फ्यूएल अछि, कैरेज अछि, वर्क्स ओवरहेड अछि, कोउतरे अधिका होछि, कोउठी हमें मिनिमाइज करि परिबा, कोउठी हमें कंट्रोल करि परिबा. बुझि परछन ना नाही? सो ओवरऑल कंट्रोल करिबा बा इंडिविजुअल प्रोसेस को एम्फासिस देकी कंट्रोल करिबा दैट विल बी क्वाइट डिफरेंट. So here we are taking three process. किसी product अच्छी जोड़ा 5टा 7टा 10टा process थिबो. से केस रे manufacturing concern कौन करी थिबो ना 5टा 7टा बा 10टा department भी कर देई थिबो. In each and every department one manager or one head is there. So say केस रे if you know about the cost as a part of your management, so you can able to take some preventive measures as well as precautionary measures. You can fix the responsibility to that particular person that in your department or in your process, your fuel charges is more, carriage outward is more, or works overhead is more, your labor cost is more, material cost is more. So you can able to identify. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Sir, is it necessary to mention in question that it's a continuous process or it's not required? No. Process costing माने तो assumption आपनकर रहला continuous process. Continuous process. आपण जेतबे marginal costing कहउछंती, is it necessary to mention that there are two classification of cost? No. Marginal costing आसिला माने आपण को जानिबा को पडिबो जे it only consider two costs, variable cost और fixed cost. Are you getting? Sir. Sir, yes. किछि जिंस को आपण सेटा पूरा तार कोन अछि जोडा आपण फंडामेंटल assumption बढिया हमर assumption is there. प्रोसेस कॉस्टिंग जते बेले कहउछंते हम एटा कंटीन्यूअस प्रोडक्शन प्रोसेस हेइतबा दरकार. सीक्वेंशियल प्रोसेस मस्ट बी देयर. So these are the assumptions. So जोडे से सीक्वेंशियल प्रोसेस और कंटीन्यूअस प्रोसेस नथिबा फ्लो ऑफ प्रोडक्शन हमें सेठी प्रोसेस कॉस्टिंग अप्लाई करि परिबा नाही. बुझि परछंती ना नाही? Sir. जेमिति आपण गाडी चलेया पूर्व गाडी बा ट्रैफिक रूल ऊपर आपनकर बेसिक नॉलेज बा धारणा थिबा दरकार. एक्जेक्टली हम जतले प्रोसेस कॉस्टिंग कोडे हम प्रोसेस कॉस्टिंग अप्लाई करिया, मार्जिनल कॉस्टिंग अप्लाई करिया, जदि मार्जिनल कॉस्टिंग हम अप्लाई करूचंती कोन कॉस्ट को कंसीडर करिवा दैट वी मस्ट नो. सेति पय त हम एते जिंस ये करूचंती डिस्कस करूचंती. बुझि परछंती नाही? Sir. क्लियर. चलो नेक्स्ट. This is how we are going to prepare the process accounts by taking various input cost in each and every process. Next, these are some important key terms. Important key terms in process costing. Please remember, what are those? First, equivalent units of production. Pi equivalent of units of productions must be taken into consideration in order to know the exact cost per unit or cost of production. So equivalent unit of production माने कौन ना जते बड़े हमें कहिले हमें फ्लो प्रोसेस हमर चली छी. So at the end of the period हमें माने करन तो तीनटा प्रोसेस नउचंदी. प्रोसेस 1, प्रोसेस 2 आ प्रोसेस 3. So तीन नंबर प्रोसेस रे हमें गोटे लॉट फर्स्ट फेज रे माने करन तो 80 प्रोसेस 3 रे we have already got 5000 units. How many units? 5000 units. So एटा होची आपनकर completed goods. एटा कोन completed goods. तो completed goods जोटी होची सेठी equivalent unit of production दरकार नाही. किंतु ए केस रे कोन हिची आपण फर्स्ट प्रोसेस कंप्लीट कर सालेनी, सेकंड लॉट जो माने सेकंड जते बेला आपण दउचोती बा प्रोसेस चालीची एटे कोन करछंती आपण फर्स्ट ऑलरेडी प्रोसेस 1 कंप्लीट but process 2 is also complete. Process 3 start है ही नहीं. Are you getting my point? Process 3 से ना complete है ला हमें FG finished goods पाइबा. Process 3 टा हमारा complete है ही नहीं. तेबे यही जो goods टा रही ची second process रे, what is that? That is known as work in process. Semi finished goods. Okay.
तो सेमी फिनिश्ड गुड्स मने करंतु वर्क इन प्रोसेस अछि सपोज 1000 यूनिट्स से 1000 जो यूनिट्स अछि एइठे आपण को के वर्क टा सर्टिफाई किए करिवो आपणकर से प्रोसेस रे जिथियो प्रोसेस मैनेजर विथ टेकिंग सम नॉर्म्स जो रूल्स रेगुलेशन बा आपणकर प्रोडक्शन पॉलिसी रे जहा नॉर्म्स थिबो नॉर्म्स नै कि से सर्टिफाई कोन गला ना वर्क इन प्रोसेस इज 50%. आर यू वेटिंग जदि वर्क इन Sir. प्रोसेस टा 50% हेछि माने ए जो 1000 अछि वर्क इन प्रोसेस बुझले ना नहीं तबे कंप्लीटेड यूनिट केते हबो 1000 into 50 50% that is 500. 500 यूनिट तो जेते बेले हमें कॉस्ट कंप्यूटेशन पाई नबा व्हाट विल बी आवर कंप्लीटेड यूनिट 500 यूनिट 5000 एठे हमें इक्विवेलेंट यूनिट नेले केते 500 सो इक्विवेलेंट यूनिट ऑफ प्रोडक्शन रा हमें केते नबा 5000 प्लस 500 टोटल केते आसिला 5500. 5500 बुझी पाले Sir. yes or no again Yes, sir. process losses are also there जेतेबेले हमें when the materials are input is passing through various process so definitely there will be normal loss and abnormal loss so abnormal loss or abnormal gain may happens due to abnormal conditions like accidental situations which is not recurring in nature but normal losses will happen will be there always in the normal course of business because these are normal in nature ordinary in nature आपण प्रोडक्शन करूछंती फ्यूएल मानकर यूज करछंती पेट्रोल आपण गोटे लीटर जते बेले गोटे प्रोसेस रो आ गोटे प्रोसेस को सपोज आपण यूज करछंती मशीन रे यूज करछंती बा जे कुछ लुब्रिकेंट यूज करछंती सेतिरो 50 ml 100 ml आपनकर सेटा नॉर्मल लॉस हबाडा हबो एवापोरेट हे जाई पारे किछि केमिकल यूज करछंती से एवापोरेट हे जाई पारे किछि पाउडर प्रोडक्ट यूज करछंती बुझी परछंती ना नहीं दैट लॉस मे बी देयर बुझछंती ना नहीं आपण कहबे आज्ञा मु रोटी तयारी करी देखिला बेलू मोर बेलना पीड़ा रे अट्टा बिल्कुल नष्ट होबनी गोटे बिंदु अट्टा सेतरे नष्ट होबो नाही हेई परिबो कि सेमती आपण पावरोटी तयारी करिवे जोटे बेक करछंती कहउछंती सेठी आपनकर गोटे ड्रॉप पे आपनकर रहिबो नाही कोन जो फ्लोर पाउडर बा अट्टा पाउडर so these are normal loss please remember normal loss that will happen in our ordinary course of business so abnormal loss due to abnormal conditions or accidental situations so that we must also need to take care next one is valuation of WIP work in progress how by following weighted average method and FIFO method joint products and byproducts are also there and internal process profit are also there आपण माने करंतु प्रोसेस 1 रो मैनेजर अछंती आपण प्रोसेस 2 को जतबे इनपुट पठौछंती हमें तो डायरेक्ट कॉस्ट को ट्रांसफर करले किंतु आपण कहबे काहे कि मो डिपार्टमेंट मु काहे लॉस करेबी मो 20% मार्जिन रे सेल करिवि हबो ना नहीं इज दैट पॉसिबल और नॉट पॉसिबल is that possible or not possible that is possible Yes, sir. Possible. clear so in that case internal process profit will be there so these are some key important terms we must consider when we are going to prepare the process accounts. So let us take the example to compute the UP equivalent unit of production cost per unit and we have to allocate cost to completed units and work in progress. Clear? You just I'm just maximize the screen. You just take a screenshot of it. We are going to compute. Is there any next class? No, sir. No, sir. Have you taken? Yes, sir. Taken? Yes, sir. Yes or no? Yes, yes. Yes, sir. Again, I am sharing my whiteboard. Just confirm me. Is it visible? Yes, sir. Visible. Yes or no? Visible.
So we are going to compute the equivalent units. So computation of equivalent units of production, computation, or we are going for solution directly. Calculation of equivalent unit of production. Clear? We are going to compute the equivalent unit of production. Can you read the question? The units started 10,000. Okay. 10,000. Unit completed 8,000. अच्छा आमे यूनिट इनपुट देले 10,000 केते कंप्लीट हेजी 8,000 कंप्लीट हेजी चलो नेक्स्ट Complete. हम्म Ending WIP 2,000. ए- 2,000. एंडिंग स्टेज रे अछि वर्क इन प्रोसेस केते 2000 यूनिट्स ओके 2,000. 50% complete. अच्छा 50% कंप्लीटेड माने 2000 रो 50% केते आसीबो 1000 1000 1,000. ओके 1,000. Complete for material. बुझ हां तापरे Total cost टोटल 1 lakh हां 1,20,000. 1,30,000 करेक्ट नेक्स्ट 20,000. 20,000. ओ 1,20,000 20,000. ओके Sir. हां हां 20,000 70,000 material. 70,000 material and 50,000. अच्छा total Conversion. cost is 1,20,000 which consists of 70,000 material cost and 50,000 conversion cost. 50,000 conversion. Any one of you, can you tell me what is conversion cost? Conversion means labor cost. Yes, not only labor, direct expenses and others. Others, yes, sir. It is also consists of some portion of indirect expenses. आपण इनपुट दे देले इनपुट माने रॉ मटेरियल दे देले रॉ मटेरियल ला कोटे तो फैक्ट्री रे प्रोसेस होबा ना सेटे लेबर कॉस्ट लागिवो आपण इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लाइक जोडा आपण लुब्रिकेशन फ्यूएल कैरेज ए सब जिंस लागिवो तो ताको जोडा इनपुट मटेरियल को रॉ मटेरियल को हमें कन्वर्ट करके फिनिश्ड गुड्स को अचीव करिया पई जो कॉस्ट इनकर करछंदी दैट इज नोन एज कन्वर्शन कॉस्ट इज इट क्लियर Yes, sir. ओके व्हाट एल्स सर Then calculate the UP. Then compute cost per unit, allocate cost to completed units and WIP. ओके आमे प्रथमे कोन करबा यूपी इक्विवेलेंट यूनिट ऑफ प्रोडक्शन आमे कंप्यूट करबा फास्ट होजी कहा पई कंप्यूट करबा मटेरियल हा ना नहीं तापरे Sir. कन्वर्सन कॉस्ट काहे कि ना 120,000 अछि हमरो समेशन ऑफ मटेरियल कॉस्ट प्लस कन्वर्सन कॉस्ट इजंट इट Conversion. तो फॉर Yes. मटेरियल कंप्लीटेड यूनिट्स केते मते कहंतु 8,000. 10,000. 8,000. 8,000 कंप्लीटेड आपण कहले 9,000. 8,000 completed. 8,000 केते परसेंट कंप्लीटेड 100% कंप्लीटेड दैट इज 8,000 8,000 100% complete. यस और नो Yes, sir. तापरे WIP एंडिंग WIP केते टोटल होची 2,000 केते परसेंट कंप्लीटेड 50% कंप्लीटेड दैट इज 1,000 isn't it Yes, sir. Yes, sir. so what is my UP equivalent unit of production for material this is UP for material केते 8,000 plus 1,000 9,000 this is 9,000 units isn't it Yes, sir. yes or no Yes, sir. okay Yes, sir. next one asuchi conversion Sir. cost okay so conversion cost पाई केते यूनिट हमें नबा again completed unit केते 1,000. सही completed unit Completed conversion unit पाई तो 8,000. सही completed unit ना 8,000 into 100% that is 8,000 then तार भी work in progress टा केते सही 50% 2,000 into 50% that is also 1,000 so UP for conversion cost जेते बेले हमें कंप्यूट करिबा बा ताको सेग्रीगेट करिबा ता पे इक्विवेलेंट यूनिट ऑफ प्रोडक्शन केते सही 9,000 यूनिट इज इट क्लियर Yes, sir. yes or no up to this any doubt
Up to No, this, sir. any doubt? No No, sir. doubt. No, sir. Clear. Coming to compute the equivalent cost for equivalent unit. Next step re, suppose this is step number 2. First time step number 1 nele एटी हमें कौन कर कंप्यूट करिवा cost Cost per unit. calculation of cost per unit of equivalent unit of production. Cost per equivalent unit. ये जो cost per equivalent unit नेले तारा cost per unit cost टा केते हमें कंप्यूट करिवा. Clear? Sure. So material cost per unit. First कौन नबा? Material cost Material cost per UP equivalent unit of production. Total material cost केते देइछि? 70,000. Total material cost divided by equivalent unit of production. Total material cost is 70,000. That is given in the question. Yes or no? Equivalent unit केते बाहर कले? 9,000. So what is the per unit? Tell me. What is per unit? 7.777. 7 point fractional part may be there. 7.77. 77 माने 780 में नहीं परिवा. 7.78. That is approximately, okay? Sir. तापरे सेमिति conversion cost per UP बाहर करंतु. Cost per UP केते आसीबो? Unit. So total conversion cost, yes or no, divided by UP. Yes. हाँ ना नहीं 50 एटा 50,000 50,000 कोहुतले by 50,000 by 9,000. 9,000 कोहंतु केते आसिला पर यूनिट 5.5. 56. 5.56. Okay, 5.56 per unit. This is also approx. Yes or no? Sir. Yes, sir. Tell me total cost per equivalent unit. एटे total cost टा केते आसीबो? Per equivalent unit of product or production केते आसीबो? Material cost हैला 7 टंका 78 पैसा में बाहर कले. Conversion 5.5. cost हैला केते 5 टंका 56 पैसा. Total आसेला केते? 13.34. 13.34 एटा सही approximately आओ के 13.34. fractional में नउछन तो 13.34 आसिला. Clear? बुझी पाले ना नहीं? Sir. एटा होची कोन कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट फॉर इक्विवेलेंट यूनिट आपनकर जोटा सेकंड पॉइंट देइथिला क्वेश्चन देखु जंती शिवानंद बाबू आर यू Yes, sir. देयर हाँ, Yes, sir. देखो sir. हां एटा हला कोन सेकंड पॉइंट सेकंड कोन कहितला कॉस्ट फॉर इक्विवेलेंट यूनिट ऑफ प्रोडक्शन यस और Cost. नो Yes, sir. ओके थर्ड पार्ट कोन कहिची Allocate costs of unit completed and WIP. अच्छा allocation of cost आमे Allo- थर्ड जोटा कहला त आमे कहबा लेट्स से दिस इज स्टेप 3 व्हाट वी आर डूइंग allocation of cost को आमे allocate करिबा कोठी allocate करिबा Finished good material और and conversion cost रे हो ना नहीं तो material को जतले Sir, आमे allocate करछंती केते allocate करिबा माने completed units को केते allocate करिबा मते कहंतु sir, 8,000 into 13.34. cost of completed units 8,000. कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स जेतेबेले करिबा एटा कहा पई करिबा आमे मटेरियल पई करूछंती हना नहीं Sir. मटेरियल कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स हाउ मच
सर टोटल कॉस्ट हबनी टोटल कॉस्ट मल्टीप्लाई कर देला हबो ଶୁଣନ୍ତୁ ମେଟେରିଆଲ ପାଇଁ ମେଟେରିଆଲ ର ଆମେ ନେଲେ କଷ୍ଟ ଫର କମ୍ପ୍ଲିଟେଡ ୟୁନିଟ୍ସ କେତେ 8000 ୟୁନିଟ 8000 यूनिट ଇନଟୁ 13.34 ହେ ମେଟେରିଆଲ ପାଇଁ କେମିତି ମୋ ମେଟେରିଆଲ ହେଲା 7 ଟଙ୍କା 78 ପଇସା ବା 7.78. 7.78 ମେଟେରିଆଲ ପାଇଁ ଏଟା ବାହାର କରୁଛନ୍ତି सर ସରି ଏଟା ମେଟେରିଆଲ କଷ୍ଟ ଗଲା ଏ ଯୋଉ ଆମେ କଣ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି ନା ଆଲୋକେସନ ଅଫ କଷ୍ଟ ରେ ଆମେ ଫାଷ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି କମ୍ପ୍ଲିଟେଡ ୟୁନିଟ୍ସ ପାଇଁ କମ୍ପ୍ଲିଟେଡ Sir. ୟୁନିଟ ପାଇଁ ମେଟେରିଆଲ କଷ୍ଟ ହେଲା ଏତିକି ତାପରେ କନଭର୍ସନ କଷ୍ଟ ଟା କେତେ 1000 ୟୁନିଟ 5.56 ନାଇଁ କମ୍ପ୍ଲିଟେଡ ୟୁନିଟ ଆମର 8000 ନା 8000 ଗୁଣନ 5 ଟଙ୍କା 56 ୟେସ୍ ଅର୍ नो सर ଏଟା କେତେ ଆସିଲା କୁହନ୍ତୁ ମତେ $62,240. 240 62,240 এইটা নেক্সট 44,480 44,480 এটা টোটাল যেতি হেলা সেটা হেলা কোন টোটাল কমপ্লিটেড ইউনিট পাই কস্ট হনা নাই কস্ট অফ Yes. কমপ্লিটেড ইউনিটস কেতে 106,720 isn't it yes sir কনভার্সন পাই সেমতি বাহার করিবে সরি ডব্লিউআইপি মো কনভার্সন WIP কনফিউজ হউছি এটা কমপ্লিটেড ইউনিট গলা এটা ডব্লিউআইপি পাই সেই ডব্লিউআইপি পাই ম্যাটেরিয়াল কস্ট কেতে ডব্লিউআইপি পাই ম্যাটেরিয়াল কস্ট কেতে আসিবো 1000 यूनिट कंप्लीटेड 1000 7.78 तो केते आसीबो 7780 सर कन्वर्सन सेही 1000 यूनिट इनटू 5.56 केते आसीबो 5560 दीटा जाक मिसई देले केते पाइबे 13340 इजंट इट सर तेबे टोटल कॉस्ट टा कोन होची कंप्लीटेड कॉस्ट प्लस डब्ल्यूआईपी कॉस्ट होना नहीं सर केते कंप्लीटेड टा केते नेले कंप्लीटेड लखे 1,06,720 प्लस एटा केते 13340 होना नहीं yes sir मिसई देले केते आसिला 1,20,060 rupees 1,20,060 रुपीस अप्रोक्सीमेटली सेटा केते आसिला लखे 20,000 ना नहीं हमर टोटल कॉस्ट केते थिला शिवानंद सर ସେ ଲକ୍ଷେ 20 ଥିଲା लखे 20 को हमें केमिति सेग्रीगेट गला जानि परले तो सर इज इट क्लियर यस सर यस okay so for today this much so let us wind up the session for today सर जो 60 rupees कोरोना हो गया 60 rupees का तू इग्नोर करेगा 260,000 आपने क्यों चेंज किया? 260,000 हाँ ये अभी सबको आ रहा है वर्ड सर 60 हो नहीं की इसलिए सर मैं खुद को 1,20,060 और 1,20,000 ଗୋଟେ 60 हां rupees extra हां एटा 60 राउंडेड अप हो ना हाँ मैं अपने लाइफ में थोड़ा टाइम बुझले गैप लिया सर ब्रेक लिया वो मेरे लिए क्लियर देखिए फाइनेंशियली हाँ मैं मेरे जदि किछि डाउट थिबो नेक्स्ट क्लास रे मु कवर करबी ओके बट ओके सर थैंक यू वेरी मच